నా దగ్గరికి రోజు ఒకరు వస్తున్నారు. వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, అప్పుడు చెప్తే ఇనలేదు, వీ డిడ్ మిస్టేక్ అని. అది మీరు అనొద్దు అన్నది నా క్వశ్చన్, నా పాయింట్. నేను నీకు చెప్పట్లేనండి. డోంట్ లుక్ ఎట్ ఇట్. ఓకే, సో దే themselves come and saying no, now we realize. అంటే ఏం చేద్దాం, now we realize, time passed away. టైం అయిపోయిందా? టైం అయిపోయినాక ఎవరు రియలైజ్ అయినా ఏమవుతుంది? కనీసం ఆక్సిజన్ పెట్టకముందు రియలైజ్ కావాలి. ఆక్సిజన్ పెట్టినాక రియలైజ్ అయితే ఏమైతే? ఆక్సిజన్ పెట్టగానే రియలైజ్ అయితే అంటే ఇంకా చెప్పండి. లెట్స్ నాట్ వేస్ట్ టైం. 1:30 మనం క్లస్టర్ సంపేశాలి. ఓకే, all right, let's see. I asked how many missions? 3 missions. One is AD, another one is client 1, another one is client 2. So this is what I asked you guys to do. I want this setup to be done at least by tomorrow, and don't give me a reason tomorrow. You take the laptop and complete it, right? Our password complete na? Ignore cheyalina. Ignore the offer letter. It's okay, then no problem. So avasramaithe take steps very clearly. Understand? When the mission is ready, I want you to do certain steps on the mission. Please make a note of those steps. The very first step is check your system name. If that doesn't match, please rename it. First step entity, check your mission name. If that doesn't match, please rename it. So mission name ekkada chudali? Go for start, click on computer, left click, go for properties. And go for change settings. Click on change. Take this. What is the name that we expected? Student ikkada. Let's go for. So mission name danla pettandi antunnanu ante, name anatle. Okay, is 6.2.2 ne kada, 5.2.2 fix ade kada, వేరే ఏం లేదా? ఎందుకంటే లేటర్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. వర్షన్ టు వర్షన్ కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. You must restart. Just click on it. I go for restart now. Em change chesina? I rename the mission. All right, let's get it started. ఎలా లాగిన వాలి? Click on mission, input, keyboard, insert, control alt delete. Otherwise on the right side control delete. You don't need to touch. ఇక్కడ చూడండి,
ఇన్పుట్ కీబోర్డ్ ఏముంది పోస్ట్ ప్లస్ డిలీట్ అంటే రైట్ సైడ్ కంట్రోల్ బటన్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ పోస్ట్. కంట్రోల్ ప్లస్ డిలీట్ కొట్టినా కానీ మీకు వచ్చేస్తుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ కొట్టు. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద పాస్వర్డ్ యూ సెట్? So verify whether the computer name is changed or not. Yes, it is changed. Done. Once the computer name is changed, I want you to disable the firewall. Make a note of it. I want you to disable firewall because when communication is happening from one mission to another mission, that takes place through some ports. If that port is not enabled, we will start seeing the issues. We don't want to handle anything from the network side. That's why blindly we are disabling the firewalls. Firewall disable అయితే ఏ పోర్ట్ నుంచి ఏ పోర్ట్ కైనా కమ్యూనికేషన్ వెళ్ళిపోద్ది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మిర్రరింగ్ కాన్ఫిగర్ చేసినాము 5022 did we enable? సో వెళ్ళిపోయింది. You disabled it? Okay, let me show to everyone who knows, who doesn't know, I don't know. So you have to click here, guys. Click here, and sometimes I see you guys like domain profile off. Is the object listed? No. What I want you to do? Private profile also off. Public profile also off. You have to disable 3 profiles for the firewall. Are we clear? Yes or no? Once it is done, you please disable UAC. You can make a note of it. Disable UAC. So what is this UAC? Is like whenever you are installing some software, it will ask the password. Copying the file, it will ask the software password. It will stop asking you the password. I don't want to enter the password again and again. That's why I'm simply disabling this. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? యూజర్ అకౌంట్స్కి వెళ్ళాలి. టర్న్ యూజర్ అకౌంట్ కంట్రోల్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్. It's here also. We already stopped it. Actually, the select mark will be there. You have to deselect it. He did it. Good thing. All right. Are we done? These 3 things. What are those? UAC, firewall, rename the server. Rename the server. Next, please have a look at the network card that you have. NIC card that you have. Settings, click on the network. Settings, click on the network. I want the adapter type is to be host only adapter. What I want? Host only adapter. Click on select and it should be allow all. So adapter is nothing but the cable that I have put, right? That's all. The virtual machine will get some adapter. Virtual machine, virtual buyer, everything is virtual. Everything is virtual. Done. This is something I want. After that, you please set up. You restart. See this yellow mark I don't want to see. Since you changed it, that started showing yellow. You please go ahead and just reboot it once. ఎన్ని స్టెప్స్ రాస్తున్నారు? ఏంటివి? సో ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే ఇవి చేయకుండా మీకు ఏమవుతుందంటే ముందుకు వెళ్తే ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు అరే ఇది కాలేదు అంటారు.
కాలేదని నేను దోలాడితే ఏమవుతుంది, ఇక్కడే దొరుకుద్ది ఇష్యూ. సో ప్లీజ్ డోంట్ డూ దిస్ మిస్టేక్ అని చెప్తున్నాను. Right. You can even put it as full screen mode. That's it. You would not even understand whether you are in a virtual machine or in a physical machine. So this makes more comfortable. Go ahead and just go ahead to the network. Yes, here. What is the next step that I want you to do, guys, is network connections, properties, go for TCP, IPv4, go for some IP range, some IP range 10.10.1, just click here. IP reset IP. We have set up an IP. You can make a note ADIP. Under same range ఇవ్వకండి. ఒకళ్ళు 20.20. ఇంకొకళ్ళు 30.30, 31.31. If you give the same range, what happens? You all are connected in the network. You will start facing an issue. Duplicate IP is found. When duplicate IP is found, again we will not move forward to do the things. Alright? Chalo. Let's again go for what? Now we need to configure AD. How many of you know configuring AD? Need to configure AD. AD means an active directory which will have the collection of list of the computers which are associated to it. DC promo. That means the mission which is the below I have, right? Always I say AD, the mission which I am using below. Like that we are making this mission for the rest of the missions. DC promo. This is the command that you have to type. Yes. And what other people do is DC promo, they do it in 3 missions. Okay, I don't want you to do it in 3 missions. I need only in doing it in 1 mission, so that this 1 mission can take the control of every mission. The identity management is taken care on AD. Hope you understand. Or any question so far? Anyone? Right. Let's go for create a new domain in new forest. Click on next. cluster.sql.com, like ibm.com, like google.com. What I have given, cluster.sql.com. Yes, the computer will use a dynamically assigned
IP address. You have to take this. Yes, click on yes. Anta next step with the worry email. And this is the password that you have to mention. What happens? Cluster SQL slash administrator is the account gets created. That is how we have created DBA March slash administrator. Earlier we had created DBA March slash administrator. For your domain, what we are doing? Cluster SQL. Everyone can have their own name. You don't need to have the same domain name. It's up to you. And I'm assigning a password to it. Your AD is getting ready. Same, p@ssw0. For the things which I use in class, I will put default password p@ssw0rd. Total 8 GB namidi. 1 GB. And you please uninstall the non-used softwares on your machine, which will affect the configuration. ఏదైనా యూజ్ చేస్తలేము అనవసరం రా బాబు అంటే ఈ షౌతలో పడేసేయండి. 8 GB కదండి. All right. Finished off. Restart. Now. This is done. Let's just keep this as mission aside. What we have done so far, we have built the AD. Now let's come to client 1. Password. But I don't want to use that. Okay. This got restarted. Let's see AD. Not yet started.
So let's go to client 1, by the way. Let's do the same steps. What is the first step? It's not getting adjusted. That's fine. Go for OK. Let's go for close it. What is the first thing? Rename the computer. What is that? Client 1. We are expecting to be client 1. Restart later. Because I want to make all the changes, then I will finally restart it. Let's go for firewall. You disabled? No? Okay. If someone has confusion also, now you can clear it. Just go here. Properties of, let's go for apply. Okay. Sorry? Yeah, I forgot. Huh? Private public, go for off. Done. Next, user access control panel. So just remove UAC. Restart later. What else? Next, first of all, check the NIC card. What is the NIC card you have? Go to settings, go to network. Instead of NAT, it should be host only adapter, but I did not enable. Hello. Mission settings, network. Hello.
Welcome. This service is provided by freeconferencecall.com. Just click on AD. Let's go ahead. This mission is started. You click on keyboard, insert alt. Oh, you missed one more step. Huh? Okay, I'll tell you the step. Password. I'm given password, right? Okay. So generally, this is a bug in 2008 R2. You give the earlier password. Password 2. Earlier మీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఏముండినో అదే మళ్ళీ క్లస్టర్ ఎస్క్యూఎల్ స్లాష్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కూడా ఇవ్వండి. అట్లే అది తీసుకుంటుంది. అది బగ్. ఇట్స్ ఏ ప్రోడక్ట్ బగ్. సర్వీస్ ప్యాక్ అప్లై చేస్తే పోతుంది. So since you installed AD, you get something like this. Active Directory and users and computers. ఇక్కడ మీకు కాంపోనెంట్స్ అవపడతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్యూటర్స్ క్లిక్ చేస్తే ఏం యాడ్ అవ్వలే ఇంకా మన ఏడీలో. ఏడీ ఒక్క మిషనే ఉంది. జస్ట్ అన్ ఏడీ. లెట్స్ గో టు క్లయింట్ 1. Input keyword, insert control alt delete. Stop it. Let me set it back to మీ లోకల్లో చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి. అవి ర్యామ్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నాయి. నేను వాడింది 2.5 కానీ అక్కడ ఎంత చూపిస్తుంది? ఆల్మోస్ట్ 5.5 వరకు వెళ్ళిపోయింది. మీ లోకల్లో సీక్వెల్ సర్వర్స్ని స్టాప్ చేసేయండి. యూ డిజేబుల్ అండ్ స్టాప్ దెమ్ సో దట్ ర్యామ్ యూజ్ చేసుకో. అన్ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ జస్ట్ స్టాప్ దెమ్. అంటే సర్వీసెస్కి వెళ్ళండి. స్టేటస్ చూస్తే డిజేబుల్డ్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. పెట్టేసి యూ స్టాప్. ఇట్ విల్ నాట్ స్టార్ట్ వెన్ ఎవర్ యూ రీస్టార్ట్ ద మిషన్. రైట్, గో ఫర్ ఏడీలోనే ఇంకొక స్టెప్ ఉంది, అది చేద్దాం పట్టండి. ఆ స్టెప్ ఏంటి అంటే యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ద సాఫ్ట్వేర్. ఐ మీన్ ద డ్రైవర్స్ వీ హ్యావ్ నాట్ ఇన్స్టాల్డ్.
మిషన్లో ఏం చేయాలి మీరు మీరు మామూలుగా మిషన్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు డ్రైవర్స్ కావాలా వద్దా? ఇన్స్టాల్ చేయకుండా దానికి దీనికి ఇన్స్టాల్ కాదు, కమ్యూనికేషన్ రాదు. నువ్వు ఐపీ సెట్ చేసినా కానీ కమ్యూనికేషన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో డ్రైవర్స్ కొట్టిన తర్వాత ఇలా వస్తుంది మీకు. ఇక్కడ పెట్టేసి అందులో స్క్రీన్ సగమే వస్తుంది చూసినా, ఎందుకంటే డ్రైవర్స్ వేస్తే స్క్రీన్ నీట్గా వచ్చేస్తుంది. సో ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేయాలా, 2 ఇన్స్టాల్ చేయాలా అని అడుగుతుంటారు. ఒకటి లేదు, 2 లేదు. ఫస్ట్ దాని మీద క్లిక్ చేస్తే అన్నీ అదే తీసుకుంటారు. మధ్యలో ఎస్ అనే బటన్ వస్తే ఎస్. లెట్స్ గో టు క్లయింట్ 1. ఎప్పుడు వచ్చినాయిగా, ఎప్పుడు వచ్చినాయి ఏమేమి అనేది ఇన్ని సీక్వెల్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇట్ విల్ బ్యాడ్లీ యూజ్ ద యూజ్ ద ర్యామ్. ఇది మన సెటప్కి ఎఫెక్ట్ అవుద్ది. సర్వీస్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, ఆటోమేటిక్ తీసేసి యూ పుట్ ఇట్ యాజ్ డిజేబుల్ and you stop the SQL server so that SQL server will not start unless you enable them. It will release the memory which is being occupied by SQL server. Stop it. ఇక్కడ ఎలా మెమరీ కావాలని నేనే చేస్తున్నట్టు. Let's say input, go to keyboard, insert Control Alt Delete. అన్నీ చూసిన ఆపేస్తాయి. అన్నీ ఉన్నాయి కదా. సీక్వెల్ లవ్స్ ద మెమరీ. కొన్ని నేను డిజేబుల్ చేయలేదు, డిజేబుల్ చేసి చేయండి. ఈ సెటప్లన్నీ అయిపోయేంత వరకు తప్పదు. You see this తగ్గిందా? రీస్టార్ట్ చేసి ఇంకా ఎందుకంటే అది ఆక్యుపై చేసింది రిలీజ్ చేయలేదు ఇంకా. Right, let's come here. First let us have the drivers because the screen looks so
input, keyboard, okay. Devices, insert guest editions image, disable, you close this. ఈ రీబూట్లు ఇవి ఎక్కువ ఉంటాయి కొంచెం. క్లస్టర్ కాన్ఫిగర్ చేయడం ఒక స్టేజ్, ఒకసారి కాన్ఫిగర్ అయిపోయిందంటే మనకు పని ఇవ్వదు, దాని పని అది చూసుకుంటాం. ఇట్స్ లైక్ సర్వర్ డౌన్ అనే కాన్సెప్టే ఉండదు. ఇంకా డౌన్ అయిపోతే హార్డ్లీ 10 సెకండ్స్లో సర్వర్ అప్ అయిపోతుంది. యూ డోంట్ నీడ్ టు చేంజ్ ఎనీథింగ్ ఎట్ ద కనెక్షన్ స్ట్రింగ్. కనీసం ఫెయిల్ ఓవర్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ కూడా అవసరం లేదు దానికి, ఆటోమేటిక్ తీసుకుంటుంది. ఎలా తీసుకుంటుంది, ఏం చేస్తే చూద్దాం. See, now the screen looks quite normal because of the drivers. Right, we disabled USC, right? Yes or no? Nothing. A door would be appropriate. We did those changes. Now let me go and assign the IP. Just go here, network share center, manage network connections, open it, properties, go for TCP IPv4 properties, following IP address 10.10.10.2, and you must mention 10.10.10.1, because the owner of this mission going to be 10.1. The entire identification management done from 10.1, ping 10.10.10.1. It's pinging. That's what I finally want to see. A ping should happen between client to AD, AD to the bidirectional communication is required. Ping 10.10.10.2. Absolutely communicating? Yes or no? Awesome. Domain user add ikkada mission lo add cheste ayipotadi. Client 1 is the final step to add this mission to domain, computer,
properties, change settings, change domain. ఏంటి మంది domain? cluster.sql.com. Understand? Administrator password 2. చెప్పిన కదా పాస్వర్డ్ ఓల్డ్దే తీసుకుంటుంది. వెల్కమ్ టు క్లస్టర్ ఎస్క్యూఎల్ డొమైన్ అని వస్తే సక్సెస్ అయింది. వచ్చిందా? చలో క్లిక్ ఓకే, క్లిక్ ఓకే, క్లిక్ క్లోజ్, రీస్టార్ట్ నా. The same steps to be followed on client 2. Let's quickly close the steps. Let's go ahead, start. Network ikkade pettesta. Name steps follow avutayani ippudu. You have written right? Yes or no? నేను ఫాస్ట్ చేసేస్తున్నా. Hello all, start. సారీ, ఎక్కడైనా పోస్ట్ అడాప్టర్, పోస్ట్ ఓన్లీ అడాప్టర్ ఫిక్స్ ఆల్ మిషన్స్ టుగెదర్. ఇట్ ఈస్ పోస్ట్ ఓన్లీ అడాప్టర్. అంటే యాక్చువల్గా ఈ కేబుల్ ఉంది కదా, ఈ పోర్ట్ ఫిజికల్గా మనం కొనుక్కునే వేరుంటాయి. ఇదేంటిది, ఈ కేబుల్ ఏంటి అంటే హోస్ట్ ఓన్లీ అడాప్టర్, ఒక హోస్ట్కి వస్తుంది అని. అదే మీకు ఇందులోని హార్డ్వేర్లోనూ నాట్ అడాప్టర్ అని చెప్పేసి, బ్రిడ్జ్డ్ అడాప్టర్ అని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అడాప్టర్స్ ఉంటాయి. సో అక్కడేమో ఫిజికల్గా కొనుక్కోవాలి మీరు, ఇక్కడ అంతే. ఇక్కడ ఫిజికల్ కొనుక్కునే ఏం లేదు. మిషన్ కొనుక్కున్నా ఫిజికల్గా మిషన్ వచ్చేసింది. కేబుల్స్ కొనుక్కుంటున్నామా? లేదు. మెమరీ కొన్నామా? సిపియూ కొన్నామా? ఏం లేదు. ఉన్న వాటిని యూటిలైజ్ చేసి ఇంకో మిషన్. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ వర్చువల్ మిషన్. వర్చువల్ మిషన్స్ కి నెక్స్ట్ లెవెల్ క్లౌడ్. ఇదే వర్చువల్ మిషన్ ని ప్రపంచంలో ఎక్కడో పెట్టి యాక్సెస్ చేస్తే క్లౌడ్ అంతే. ఏం చేద్దాం? ఏం చేయాలి? ఇక్కడ పెండింగ్ ఏమున్నాయి? అన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయా? అన్ని పెండింగ్ ఉంటే అన్ని ఏది. లెట్స్ గో టు ఫైర్వాల్. Disable the firewall, switch off, మాట్లాడద్దు, switch it off. Okay, go for, click on okay, click on okay. ఏంటది? కంప్యూటర్ నేమ్, to name client 2. Yes or no?
Fine. Oh, okay. Done. Client. You start later because the other changes also I want to make. Devices, insert guest editions image, start, computer, open this app, start inserting, next, next, come on. Install, install, done. And I don't want the reboot at. Done. Changes made, IP has not been assigned. Once these changes take place, I would assign the IP and I would add it to the domain and restart it so that finally everything is in. All right, let's go to IP section. Manage network connections, local area connection, properties, TCP IPv4, properties, following IP address. What is that? 10 dot 10 dot 10 dot 3 because 1 and 2 we have used. Here 10 dot 10 dot 10 dot 1. Let's check once. Done. Go for OK, close, close. Just ping it. Ping 10 dot 10 dot 10 dot 1. Pinging. Ping 2 as well. I want everything to ping together. Go to 10.2, ping 1 and 3. Go to 1, ping 2 and 3. Check whether everything is pinging. I believe everything is pinging right now. So let's add it to the domain. Computer, click on properties. Change domain cluster.sql.com. Administrator P /SS.
Done. Your LAN setup is done. Now the question is, why did I do the LAN setup for the failover cluster? For the failover cluster. అది కదా మెయిన్ క్వశ్చన్. క్లస్టర్ గురించి పక్కా పెడదాం. ఇదివరకు ఫిజికల్ ల్యాన్ మాత్రం ఎందుకు చేసామంటారు? So the LAN which we have developed in order to establish the communication between one mission to another mission. That's okay. Why the communication is required from one mission to another mission? Share the information. That is for the network people. Apart from sharing the information, is there anything that we have done through the LAN? Let us say the database is corrupted, it has to come online as early as possible. Em chesaru? Are you clear with the question? Database has to come online as early as possible once it is corrupted. Em chesaru meeru? Em concept chesaru? Block shipping mirroring. Oka database ekkada pettaru? ఒక సర్వర్లో. ఇంకోటి రెండు సేమ్ నెట్వర్క్లు ఉన్నాయా, డిఫరెంట్ నెట్వర్క్లు ఉన్నాయా? డిఫరెంట్ నెట్వర్క్లు ఉంటే ఏమవుతుంది? అప్లికేషన్ ఎట్లా కనెక్ట్ అవుతుంది? అప్లికేషన్ ఏమయ్యేది? ఒక నెట్వర్క్లకు పోయి ఒక సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యేది, ఆ సర్వర్ డౌన్ అయింది, అదే నెట్వర్క్లకు పోయి ఇంకో సర్వర్కి కనెక్ట్ కావాలి, అందుకనే అప్లికేషన్ పనిచేస్తుంది. అదే సడన్గా నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయిపోమంటే అప్లికేషన్ సర్వర్ ఎక్కడుంది? అప్లికేషన్ సర్వర్ ఈ నెట్వర్క్ లో ఉంది, వేరే నెట్వర్క్ కనెక్ట్ కావాలంటే ఇట్ బికమ్స్ ఏ ఛాలెంజ్, రైట్? రెండు డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేయడం కోసం ఏం చేసినాం? రెండు సర్వర్లు మెయింటైన్ చేసినాం, డేటాబేస్ టు డేటాబేస్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టుకున్నాం, అదేనా? సో అందులో ఉన్న మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏం చెప్పినా? మెయిన్ అసలు క్లస్టర్ దాకా పోవాల్సిన అవసరం ఏం నా? డేటాబేస్ లెవెల్ హై అవైలబిలిటీ. డేటాబేస్ లెవెల్ హై అవైలబిలిటీ అంటే డేటాబేస్ కరెక్ట్ అయితే ఇట్ విల్ వర్క్ ఆన్. If server is corrupted, if server is corrupted, are you clear? పనికొస్తుందా లాక్ షిప్పింగ్? పనికొస్తుందా మిర్రరింగ్? ఏం చేయాలి మరి? డేటాబేస్ కరెక్ట్ అయితే డేటాబేస్ అవైలబుల్ ఉండడం కోసం ఏం చేసారు? ఓ డేటాబేస్ ని ముందే క్రియేట్ చేసుకొని అంత అవైలబుల్ పెట్టుకొని చేసేసుకున్నారు. సర్వర్ పోతే సర్వర్ అవైలబుల్ ఉండాలి, ఏం చేయాలి? సర్వర్ క్రియేట్ చేసుకొని సర్వర్కి అంతా రెడీగా ఉండేటట్టు చేసుకోవాలి, అంతే. దట్ ఈస్ వాట్ క్లస్టర్. బట్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఎట్లా జరగాలి? అన్ని డేటాబేస్లకు కలిపి. లాక్ షిప్పింగ్ లో ఏం చేశారు? ఒక డేటాబేస్ కి ఇంకో డేటాబేస్ కాన్ఫిగర్ చేస్తే అన్ని అవుతున్నాయి. ఇక్కడ 100 డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి, ఈ 100 డేటాబేస్ లోకి వచ్చిన డేటా ఇంకొక మిషన్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ కావాలి. సో డిఫికల్ట్ టాస్క్, yes or no? That's why they said data transfer వద్దు, అసలు డేటా ట్రాన్స్ఫర్ వద్దు, తీసిపడేసే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ని. రెండింటికి కనెక్టివిటీకి ఒక డిస్క్ పెడదాం. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? ఇందులో డి డ్రైవ్ ఉందా, అందులో డి డ్రైవ్ ఉందా? ఆ డి డ్రైవ్ లకు డేటా వద్దు, ఈ డి డ్రైవ్ లకి డేటా వద్దు. Let's get some shared disk, something like L. L is connected to this, L is connected to that, but those are accessible only from one mission at a given point of time. So that L is being accessed from this mission, so the data files are in L, MDF is in that, LDF is in that, your work is going on. Your SQL binaries are in both the missions. Your SQL binaries on A, your SQL binaries on B, but the data is in shared disk. Understand? Let us say this mission goes down, this L will be connected to that mission.
and people connection will be automatically routed to that machine. That is called cluster. Do you know the meaning of the cluster, by the way, in English? Forget about computers. Group of things, grouping the things. Let's group two missions to work as a single mission, then we can call it as cluster. But when you group it is not supposed to use two different storages. It has to use one single storage. So write down cluster. ఎందుకు చేసిన ల్యాన్ రెండు మిషన్లు? బికాస్ ఒక మిషన్ పోతే ఇంకో మిషన్ కావాలనేది మీ పాయింట్ కదా. మరి అంటే ఇంకో మిషన్ రెడీగా పెట్టుకోవాలి కదా నేను. దట్స్ వై రెడీగా పెట్టుకున్నా. ఏడి ఎందుకు పెట్టినా? కమ్యూనికేషన్ కోసం పెట్టుకున్నా అని క్లస్టర్ కోసం కాదు. AD is totally different. AD is just taking care of the authentication management of other missions. AD is not at all part of cluster. I am going to apply the cluster on client 1 and client 2, not on AD. Are we clear? Malli AD ni తీసుకొచ్చి cluster లో పెట్టొద్దు. AD is the unique thing. It is for the access management. Client 1 and client 2 are only to be participated in failover cluster. Write down cluster. Grouping ఏవి గ్రూప్ చేసినా క్లస్టర్ అంటారు. మనం ఏం గ్రూప్ చేస్తున్నాం? విండోస్ మిషన్స్ ని గ్రూప్ చేస్తున్నాం. దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ as విండోస్ క్లస్టర్. Grouping multiple Windows mission to respond with a single name. Respond with a single name. With a single storage. With a single storage. Single name and single storage. Is called Windows failover cluster. ఓ పెన్ను రెండు పెన్నులు కలిపి ఓ రబ్బర్ వేసి ఒక దాంతో రాస్తున్నాం. ఖరాబ్ అయింది, వెనక కన్నాం, ముందు రాసినాం. ఏమంటారు దీన్ని? మార్కర్ ఫెయిలోవర్ క్లస్టర్. ఒక విండోస్ మిషన్ పోతే ఇంకో విండోస్ మిషన్, అందుకని ఏమన్నాం? విండోస్ ఫెయిలోవర్ క్లస్టర్. బట్ స్టోరేజ్ మాత్రం లోకల్ స్టోరేజ్ ఉండదు. ఎందుకు? ఓడిపోయింది అంటే లోకల్ స్టోరేజ్ పోయింది కదా. అదే అక్కడ కూడా డేటా మెయింటైన్ చేద్దాం అనుకుంటే మళ్ళీ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ కావాలి నాకు. ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టుకోవాలి. వద్దు, డేటా మొత్తం ఒకటే దగ్గర. ఈధర్ ఈ మిషన్ నుంచి యాక్సెస్ అయిద్దా, ఆ మిషన్ నుంచి యాక్సెస్ అయిద్దా అనేది డిఫరెంట్ థింగ్. Hope you are getting my point. So if you wanna see the diagram once, మీరు గూగుల్లో చూస్తే పెద్ద పెద్దవి ఉంటాయి. ఆ పెద్ద పెద్దవి మీకు అర్థం కావు. Let's simply take one mission, another mission. రెండింటికి నెట్వర్క్ ఉందా? ఉందా లేదా? పెట్టినాం కదా మనం. We have set up the network. Let's go for ఏమంటున్నా ఇక్కడ డి డ్రైవ్ ఉంటుందా? ఉంటుందా? సి డి ఉన్నాయి, కానీ నాకు అవసరమే లేదు వాటితోటి అంటున్నా నేను. ఎందుకు అవసరం తెలుసా? ఇక్కడ వాయిస్ కావాలి కదా, ఇక్కడ వాయిస్ కావాలి కదా, ఇక్కడ సీక్వెల్ కావాలి కదా, ఇక్కడ సీక్వెల్ కావాలి కదా, అందుకని చెప్పేసి వాడుతున్నాను అంతే. బట్ డేటా ఫైల్స్ మాత్రం ఎక్కడ పెడతా అంటున్నా? ఇక్కడ షేర్డ్ స్టోరేజ్ అంటున్నా. ఏమంటారు దీన్ని? శాండ్ డిస్క్ అంటారు గైస్. బై ద వే దీన్ని ఏమంటారు? శాండ్ డిస్క్. ఎన్ని శాండ్ డిస్క్లు కావాలంటే నాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక 4 శాండ్ డిస్క్లు కావాలి. ఎన్ని కావాలి?
దీని అంతటికి ఏం చేస్తా అంటే ఒక గ్రూప్ నేమ్ వచ్చేటట్టు చేస్తా. ఏం చేస్తా? ఒక గ్రూప్ నేమ్ వస్తుంది. ఇది ఏ అనుకుందాం, ఇది బి అనుకుందాం. ఏబిలో వద్దు, ఇంకా ఏదో నేమ్ కొత్తది వస్తుంది. ఏకి కనెక్ట్ కావాలన్నా బికి కనెక్ట్ కావాలన్నా ఐ విల్ జస్ట్ యూజ్ దట్ నేమ్. దట్ బికమ్స్ విండోస్ ఫెయిల్ఓవర్ క్లస్టర్. మనం ఎంతవరకు చేసినాం ఇప్పుడు సెటప్? విండోస్ క్లస్టర్ చేసినామా? ఆ డయాగ్రామ్ లో ఎంతవరకు చేసినాం? ఆ రెండింటి వరకు చేసి ఆ రెండింటి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ కూడా పెట్టేసినాం. దే ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ రన్నింగ్ ఫైన్. అసలు నేను ఫిజికల్ ల్యాన్ ఇంత ఉంది కదా, మనకి ఇన్ని మిషన్స్ ఉన్నాయి, ఫిజికల్ ల్యాన్ ఉంది. మళ్ళీ నేను వర్చువల్ మిషన్కి ఎందుకు పోయినా అనుకుంటున్నారు? నేను శాండ్ డిస్క్ కొనుక్కొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాలంటే ఐ నీడ్ టు స్పెండ్ అట్లీస్ట్ 2 lakhs. అర్థమవుతుందా? సో దాని బదులు శాండ్ డిస్క్లను కూడా వర్చువల్గా క్రియేట్ చేసుకుంటాను. Are you getting my point? Why I have switched to virtual network all of a sudden from physical to virtual? We have the LAN in place. We have the physical missions in place. But still I opted for virtual missions. Why? The reason is I cannot bear SAN drives. SAN drives are very ఎక్స్పెన్సివ్. నేనేం చేస్తాను, శాన్ డ్రైవ్ నా దగ్గర ఉండుంటే ఇక్కడ శాన్ డ్రైవ్ పెడతాను. శాన్ డ్రైవ్ ఇస్ లైక్ యువర్ ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్. మీ ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ ఒక్కటే ఉంటుంది పోర్ట్. శాన్ డ్రైవ్కి నీకు నచ్చినన్ని పోర్ట్లు పెడతా ఉండొచ్చు. సో అది ఎన్ని పోర్ట్స్ కావాలనేది కూడా కాస్ట్ బేర్ని బట్టి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనది అది రౌటర్ చూసారు కదా, దానికి ఎన్ని పోర్ట్స్ ఉన్నాయి? చాలా పోర్ట్స్ ఉన్నాయి. అలానే శాన్ డిస్క్ కూడా అలా పోర్ట్స్ వస్తాయి. I'll keep the SAN disk over here. I'll connect a cable to this, or a wireless communication or wire communication ఏం చేస్తారు అనేది మీ ఇష్టం. And I connect a communication to it. ఇదేంటిది? SAN disk. ఈ SAN disk నేను కొనలేను కాబట్టి ఫిజికల్ కాకుండా వర్చువల్కి వెళ్ళిపోయా. రియల్ టైం నువ్వు ఇది చేయని అవసరం లేదు, అది చేయని అవసరం లేదు, ఇది చేయని అవసరం లేదు. ఇవన్నీ అది చేసి ఇచ్చేస్తారు. ఆడ అసలు వర్చువల్ శాండ్ డిస్క్ వాడుతుండా, ఫిజికల్ శాండ్ డిస్క్ వాడుతున్నాం, ఐఎమ్ లీస్ట్ బాదర్డ్. దే విల్ క్రియేట్ ద మిషన్స్, దే విల్ క్రియేట్ ద స్టోరేజ్, అండ్ దెన్ ఓన్లీ దే విల్ గివ్ ఇట్ టు మీ. విండోస్ failover cluster is not my task. Windows failover cluster is a Windows administrator task. They will build the Windows cluster, then they will give you SQL cluster. But if you don't know the Windows cluster, there is no possibility that you can learn SQL failover cluster. That's why we are working on Windows failover cluster. Hope it makes sense so far. Any questions? Please raise it if you have questions, because slowly we are moving into క్లస్టర్. క్లస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చి అన్న క్లస్టర్ ఏం చేసినా అర్థం కాదు. ఏం ఇప్పటి వరకు అర్థమైందా? ఇదే స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అయితే క్లస్టర్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. మధ్యలో పోయి కొంచెం పావుంట షేప్ రెస్ట్ తీసుకొని వచ్చారనుకో, ఏది పావుంట రెస్ట్ అంటే ఏం చేస్తారు మీరు? నన్ను వినకుండా కింద ఇట్లా గీయడము, ఇంకేదో మైండ్లో రన్ చేయడము చేయంగానే ఏమవుతుంది? అయిపోయింది. ఇంకా మీ 15 minutes విల్ మేక్ యూ వేస్ట్ ఆఫ్ 6 hours అట్లీస్ట్. 3 days చేసినాం అనుకోండి క్లాస్, మనం 6 hours చేసుకోండి. మీ 15 minutes ఏం చేస్తాయి? 6 hours ని నేస్తుంది. సో 15 minutes నిద్ర ఆపండి. ఓకే, నిద్రే కాదు, కళ్ళు తిరగడమే కాదు నిద్ర అంటే. ఎసను మైండ్ తెరవడం యాక్చువల్ స్లీప్, యాక్చువల్గా నిద్ర నుంచి లేచినట్టు. హోప్ యూ గైస్ ఆర్ క్లియర్. Now what do we need to do? శాండ్ డిస్క్ వేయాలి. ఇప్పుడు శాండ్ డిస్క్ వేయడం అనేది పెద్ద టాస్క్. శాండ్ డిస్క్ వేసినామా 60% పని అయిపోయింది. సో శాండ్ డిస్క్ వేయడం క్లియర్గా చూపిస్తా, దయచేసి కరెక్ట్గా నేర్చుకోండి. రైట్, ఈరోజు చేద్దామా రేపు చేద్దామా?
ఇష్టం మైనారిటీ మెజారిటీ నాకేం లేదు ఐఎమ్ ఫ్రీ టుడే టిల్ I have almost 1 o'clock till 1 o'clock I am free today. Mister, నీకు 12 కి కాల్ ఉందా? రైట్ చూద్దాం 12 and time ఉంది కదా. So no one has challenge? Chalo, let's spend half an hour, not more than that. It won't take much time. But మీరు అర్థం చేసుకోవడంలో ఎక్కువ టైం పడుతుంది అంతే, అదే నా ప్రాబ్లం. Right? Anyway, I need a software called Starwind. ఏం సాఫ్ట్వేర్ కావాలి? ఇక్కడ ఉందా నాకు? ఉందా? ఈ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి నాకు. ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటే I can go for configuration. Are you clear? చలో ఈ సాఫ్ట్వేర్ అక్కడికి ఎట్లా పట్టుకోవాలి? ఎంత మీ IP? 192.168.1.35/C Control C, Control V. So let me come to this mission. Starwind, బట్ ఇది మళ్ళీ వర్చువల్ కావాలి నాకు. అది నేను ఎక్కడ చేస్తున్నా మొత్తం వర్చువల్ మిషన్స్. ఇది ఎక్కడ ఉంది? ఫిజికల్ మిషన్స్. నాకు అనికి రాదు, నాకు ఎక్కడికి కావాలి? వర్చువల్ మిషన్స్కి ఎట్లా కాపీ చేయాలని చూపిస్తున్నాను, నేర్చుకోండి. ఏడికి వెళ్ళాలి? మిషన్స్, సెట్టింగ్స్, గో ఫర్ షేర్డ్ ఫోల్డర్స్. ఏమనాలే? go for access. ఇదేం చేస్తుంది? మీ మిషన్ని చూపిస్తుంది. అర్థమవుతుందా? మీ మిషన్ సి డ్రైవేనా? దిస్ పీసీ పోదాం. ఆ ఒక్క ఫోల్డర్ రాలి కదా మనకి. స్టార్ సెలెక్ట్ ఫోల్డర్, మేక్ పర్మనెంట్ ఆటో మౌంట్. ఆటో మౌంట్ అంటే ఎప్పుడు రీస్టార్ట్ అయినా కానీ ఇమ్మీడియట్గా కనెక్ట్ అయిపోతుంది. ఇది కొట్టేయాలి. ఇప్పుడు ఏడీలో చేసిన ఇదంతా ఎందుకంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్టర్బ్ నేను లోకల్లో ఉండొద్దు అని చెప్పిన కదా. అంటే క్లయింట్ 1లో ఉండొద్దు, క్లయింట్ 2లో ఉండొద్దు, వేరే దగ్గర ఉండాలి. వేరే మనకున్న మిషన్ ఏముంది, అందుకని పెడతాం. రియల్ టైంలో ఏడీ యూజ్ చేయరు. ఏది స్టోరేజ్ కోసం సపరేట్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది. ఏ మిషన్ అవసరం లేదు స్టోరేజ్ కోసం. బట్ ఇక్కడ నాకు స్కోప్ లేదు కాబట్టి షేర్ డిస్క్లని ఏడీలో వేస్తున్నాను అంతే. వాళ్ళే క్రియేట్ చేసి ఇచ్చేస్తారు, మనం చేయాలి. పొర్రపాటున కూడా స్టోరేజ్ టచ్ చేయండి. గ్రేట్, లెట్స్ గో హెడ్. మై కంప్యూటర్ అవపడతలేదు కదా, అటాచ్ చేసినాం, అవపడతలేదు. మ్యాప్ నెట్వర్క్ డ్రైవ్. సేపు ఆగి వస్తుంది. వచ్చిందా? స్టార్ విండ్ వచ్చిందా? క్లిక్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, ఫినిష్. You can copy the software. Control C, ఇక్కడ డెస్క్టాప్లో ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోండి. గో ఫర్ ఫోల్డర్ ఇన్ ది స్టార్ విండ్, పేస్ట్ ఇట్. అయిపోయింది. సో ఎక్కడికి వచ్చేసింది? వేరే ఫిజికల్ మిషన్ నుంచి నా ఫిజికల్ మిషన్కి, నా ఫిజికల్ మిషన్ నుంచి వర్చువల్ మిషన్లో. ఓపెన్ స్టార్ విండ్. ఫట 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 కొట్టడమే అంతే. చిన్న టూల్ ఇది. ఇది మీ హార్డ్ డిస్క్ని కూడా ర్యామ్గా మారుస్తుంది కావాలంటే. చిన్నదే బట్
ఇట్స్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ టూల్. అది చేసినాక దయచేసి ఇది కొట్టండి, ఇది కొట్టకుండా పనిచేయట్లే అని కింద ఇంకోటి ఉంది కదా, ఇది కూడా కొట్టండి. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే యాక్చువల్గా పైరేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ మంది. మందేంటి పైరేటెడ్ని పనిచేయడం కోసం. అరే యార్ క్లోజ్ ద యాప్ క్రాష్ అయిందంట, చూద్దాం, నో ప్రాబ్లం. ఇట్లా వస్తుంది. ఓకే, ఇగ్నోర్. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ షోస్. ఇక్కడ నుంచి మిషన్కి కనెక్ట్ అవుతాం. ఈ మిషన్లో హార్డ్వేర్ని, హార్డ్ డిస్క్ని ర్యామ్గా మార్చాలనుకుంటున్నావా, హార్డ్ డిస్క్ని శాండ్ డిస్క్గా మార్చాలనుకుంటున్నావా, నీ ఇష్టం. ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఎందులో పడేస్తే అందులో. హలో హలో చెప్పండి. షూర్ 10 వరకు ఉంటుంది, రైట్? షూర్. So the password was test, default password test, right? Now if you see this, add device. అడేమన్నా ఇచ్చిరా, ఇమేజ్ ఫైల్ డివైస్, ర్యామ్ డ్రైవ్ డివైస్, వర్చువల్ డివిడి తయారు చేయొచ్చు, డిస్క్ బ్రిడ్జ్ డివైస్, RAID 1 డివైస్. రేడ్ అని చెప్పాను, గుర్తుందా మనకి? RAID 1, RAID 2 రేడ్లు తయారు చేయొచ్చు, ఇష్టం వచ్చినట్టే చేసుకోవచ్చు. ప్యూర్లీ స్టార్విండ్ అనే సాఫ్ట్వేర్ స్టోరేజ్ మీదనే పనిచేస్తుంది. దానికి ఒక హార్డ్వేర్, హార్డ్ డిస్క్ ఇస్తే దాన్ని ర్యామ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది, ఎట్లా కావాలంటే ఎట్లా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. Now I am going to use image file device, which will be used as SanDisk. Next, create new virtual and go ahead. And where would I want to have my virtual disk is SAN. ఇక్కడ కావాలి నాకు. ఏం పేరు పెడుతున్నా అంటే data.img. The size I am going to keep 1G. No, let's go for 204. Yeah, ఏం పెడతాను? 20. ఇది మ్యాండేటరీ ఆప్షన్. అలో మల్టిపుల్ కాంకరెంట్ ఐస్కది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ డిస్క్కి మల్టిపుల్ కనెక్షన్స్ ఇవ్వచ్చు మీరు అని. ఇందాక చెప్పిన మల్టిపుల్ పోర్ట్స్ అని, ఈ డిస్క్కి మీరు ఎన్ని ఇవ్వచ్చు? మల్టిపుల్ కనెక్షన్స్ ఇవ్వచ్చు. డేటా అని కొట్టేద్దాం, అయిపోయిందా? లెట్స్ గో ఫర్ వన్ మోర్ డివైస్, ఇమేజ్ ఫైల్. ఎందుకు? MDF ఫైల్స్ పెట్టడం కోసం. అది ఇది వచ్చేసి లాగ్ అని పెడదాం. 2048 పెడదాం, 49 ఏదో ఒకటి. ఐస్కది డన్, లాగ్ డన్. లెట్స్ గో ఫర్ థర్డ్ డిస్క్. MSDTC ఏం పెడుతున్నా? MSDTC ఎందుకు ఏంటి తర్వాత చూస్తుంది.
దీని పేరు ఒక కోరం అని పెడతారు, కోరం. ఎన్ని డిస్కులు కొన్నా? 4 కొన్నట్టే. జస్ట్ ఇమాజిన్ దాట్ వే. అప్పుడే పని నడిచాను. 4 డిస్కులు కొన్నాము. ఈ 4 డిస్కులు ఆడబెట్టాలి. క్లయింట్ 1కి క్లయింట్ 2కి అటాచ్ చేయొద్దా? కేబుల్ వాడాలా వద్దా? కేబుల్ ఉంది, కానీ ఇప్పుడు కేబుల్ని కనెక్ట్ చేయాలి. ఎన్ని డిస్కులు ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఒకటేనా? మంచి ఎన్ని ఉన్నాయి? ఎన్ని? 2 డిస్కులు ఉన్నాయి, ఒకటి కాదు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను నా శాండ్ డిస్క్లని అటాచ్ చేయబోతున్నా. ఐస్కజీ ఇనిషియేటర్ అంటారు. ఇది ఉంటేనే శాండ్ డిస్క్లు ఎనేబుల్ అవుతాయి. ఇది లేకుంటే శాండ్ డిస్క్ల కనెక్టివిటీ తీసుకోరు. శాండ్ డిస్క్లని నెట్వర్క్లో పెట్టినప్పుడు వాటికి ఒక ఐపీ వచ్చేస్తుంది. అంటే ఏ మిషన్లో పెట్టినాం మనం? 10.10.10.1. If you look at the targets, డిస్క్లు వచ్చినాయా? బట్ మీరు ఏం చేయాలంటే లాగ్ ఆన్, ఆటోమేటికలీ రీస్టోర్ ద కనెక్షన్ వెన్ రీస్టార్ట్స్. ఎప్పుడు రీస్టార్ట్ అయినా కానీ ఏం కావాలి? అవి ఇమీడియట్గా కనెక్ట్ కావాలి, కాబట్టి అట్లా కావాలి. కనెక్టెడ్. చూపిస్తున్నా? చూపించట్లేదు. కనెక్ట్ అవుతాయి కానీ స్టోరేజ్ లెవెల్లో ఎనేబుల్ చేయకపోతే చూపేది. గో టు సర్వర్ మేనేజర్, గో టు స్టోరేజ్. వాటికి ఏమైనా లెటర్స్ అలా ఇచ్చారా మీరు? అందుకని చూపించట్లేదు అంతే. డిస్క్ మేనేజ్మెంట్, డిస్క్ బ్రింగ్ ఇట్. కనెక్ట్ అయింది కానీ ఆన్లైన్లో పెట్టలే. డిస్క్ 1, దీనికి ఒక లెటర్ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది మనకి. ఏం తీసుకుంటుంది? ఇది తీసుకుంటుంది. తీసుకొని నో ప్రాబ్లం. లెట్స్ పుట్ ఇట్ యాజ్ డేటా. పర్ఫామ్ క్విక్ ఫార్మాట్. ఉందా? వచ్చిందా? లెట్స్, ఇది కూడా కనెక్ట్ అయ్యింది. లెట్స్ బ్రింగ్ ఇట్ ఆన్లైన్. లెట్స్ ఇనిషియలైజ్ ద డిస్క్. లెట్స్ గో ఫర్ న్యూ సింపుల్ వాల్యూమ్. గో ఫర్ నెక్స్ట్, గో ఫర్ నెక్స్ట్. ఎఫ్ఏ ఉండనియండి, పోయిందే ఉంది మనకి. కాకపోతే లెట్స్ గో ఫర్ లాగ్ అని పెడదాం. పర్ఫామ్ క్విక్ ఫార్మాట్. నెక్స్ట్, నెక్స్ట్, డన్.
Online, initialize the disk, go ahead, new simple value, next, G, O and A, MSDTC, perform quick format. Online, initialize, new simple value, H, ఉండనిద్దాం ఏంటిది అది కోరం పర్ఫామ్ క్విక్ ఫార్మాట్ అంటే ఒక మిషన్ కి కనెక్ట్ అయిపోయాయి అన్ని ఈఎఫ్జి హెచ్ సిడిఈఎఫ్జి హెచ్ మరి ఇంకో డిస్క్ కూడా కనెక్ట్ కావాలి కదా ఇంకో మిషన్ కనెక్ట్ కావాలా వద్దా ఎస్ సార్ నో సార్ ఎక్కడ వేసిన క్లయింట్ 2లో వేసిన ఎప్పుడు 1లోనే 2కి వెళ్దాం ఇది అయిపోతే పని అయిపోతుంది go for cutting this ఏం చేయాలి ఎట్లా ఐస్ గది ఓకేనా .10 .10.1 no such host is known అదే 10.10.10.1 సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటో చెప్తా ఇప్పుడు 10.10.10.1 స్లాష్ కొట్టినాను నీకు నాకేం తెలుసు సార్ మిస్టేక్ స్లాష్ కొట్టినా అందుకే కనెక్ట్ అవ్వదు సిస్టమ్ ఏం చెప్పింది హోస్ట్ ఈస్ అన్నోన్ దానికి ఏమనుకుంది అట్లా స్లాష్ నేమ్ ఉన్నంతోటే దొరాడు దానికి ఇంటెలిజెన్స్ లేదు అరే పొరపాటున స్లాష్ పెట్టినాడేమో అని ఇంటెలిజెన్స్ దానికి ఉందా మిషన్ కి ఆ ఇంటెలిజెన్స్ తీసుకురావడమే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ క్లియర్ మిషన్ అర్థం చేసుకుంటా అదే ఏమని ఇవ్వాలి తెలుసా మెసేజ్ యూ మైట్ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ద స్లాష్ షెల్ ఐ రిమూవ్ ఇట్ అండ్ ట్రై ఎస్ అంటే అది తీసుకుంటే దాన్ని ఏమంటారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్ 2 గంటలు ఇంతే రన్నింగ్ లో పెట్టినా అనుకోండి యాక్చువల్ డాక్టర్ ఏం చెప్తారు అరే ఎక్కువసేపు కూర్చోవద్దు 2 గంటలకు ఒకసారి లేవాలి మీ సిస్టమ్ ఎంతసేపటి నుంచి బ్రైట్నెస్ లో ఉందో తెలుసుకొని అది 2 hours తర్వాత మెసేజ్ ఇవ్వాలి నీకు ఇట్స్ బీన్ లాంగ్ టైమ్ దట్ యు ఆర్ వర్కింగ్ వై డోంట్ యూ స్టాండ్ అప్ వన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ intelligence that's what artificial intelligence is all about future is all about artificial intelligence నువ్వు అట్లా ఆడపడంగానే ఇంక ఈ కోర్స్ సెట్ కాదు ఈ కోర్స్ అని పెట్టించాలి వస్తున్నాయి ఆ రేంజ్ లో వస్తున్నాయి టెక్నాలజీస్ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ artificial intelligence is strictly seriously working into the healthcare domain షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు పొద్దుగాల షుగర్ టాబ్లెట్ వేసుకుంటారు ఎక్కువ తక్కువ వేసుకున్నా తక్కువ వేసుకున్నా రోజు షుగర్ ఒక తీరు ఉంటుందా మరి రోజు వేసే మెడిసిన్ మాత్రం
ఒకటే మెడిసిన్ ఇస్తాడు. మంచి అవుతుందా చెడు అవుతుంది? Do you see anyone started using the diabetic medicine? ఒక టాబ్లెట్ వేస్తాడు ఈరోజు, 2 ఏళ్ళలో ఎన్నైతే 2 ఏళ్ళలో 2 వేసుకోవాల్సి వస్తుంది రోజు. ఇప్పుడు ఒకటి వేసుకుంటే సెట్ అయింది, 2 ఏళ్ళలో ఏమవుతుంది దానికి? 2 వేసుకుంటే సెట్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా గోళీ వేసుకుంటూ పోతే ఏం కావాలి? అరే డైలీ గోల్ వేసుకుంటున్నాడు కానీ పెరిగింది ఏంది ఇది? బికాజ్ దానికి సెవిరిటీ లేదు, ఏం లేదు, ఈరోజు తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా ఏం సంబంధం లేదు, కొద్దిగా గోల్ వేసినామా లేదా. నా గూగుల్ ఈజ్ ఇన్ టు దిస్, దే ఫౌండ్ ఎ డివైస్, దాంట్లో ఇన్సులిన్ ఉంటుంది, జస్ట్ అటాచ్ చేసి పెట్టుకుంటాను, నీ బాడీని మానిటర్ చేస్తూనే ఉంటుంది. ఎక్కడ తక్కువ అనిపిస్తే అక్కడ కొంచెం చేస్తారు. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. అండర్స్టాండ్? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే గ్లాసెస్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు, గాగుల్స్ మీరు పెట్టుకుంటే వెన్ యు ఆర్ రోమింగ్ ఏదైనా అవపడితే దాని పేరు చెప్పేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ బర్డ్, ఇట్ ఈస్ ఎ కార్, ఎట్లా చెప్తుంది? దాని వెనకాల ఎంత ప్రోగ్రామింగ్ రన్ అవుతుందో అర్థమవుతుందా? ఎంత డేటా ఉంది, ఎంత డేటా సెర్చింగ్ జరుగుతుంది. జస్ట్ ఇమాజిన్ హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్, ఇంకా దాన్ని మించిన ఆటోమేషన్ లేదు. రైట్? I mean, in the minute things we can understand where artificial intelligence can be implemented. Go to targets, log on, automatic, log on, automatic, log on, automatic, malli click on log on, automatic. రైట్? వచ్చినాయా? రాలేదు. ఏం చేయాలి? ఈసారి రిస్క్ తక్కువ మనకి, ఎందుకంటే వాటిని ఆల్రెడీ స్టోరేజ్లో పెట్టేసినాం, అన్నీ వేసి, ఐ మీన్ డ్రైవ్ లెటర్ పెట్టడం అన్నీ అయిపోయినాయి కదా, అంత ఇబ్బంది ఉండదు సార్. జస్ట్ ఆన్లైన్లో పట్టుకొస్తే అయిపోతుంది. గో హియర్, బ్రింగ్ ఆన్లైన్. ఒకటి వచ్చిన తర్వాత ఒకటి చేయండి, ఎందుకంటే లెటర్స్ మిస్ మ్యాచ్ వస్తుంది. అది ప్రాపర్గా ఆన్లైన్లో అవపడ్డాకనే ఇంకొక దాన్ని చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఈ డ్రైవ్ అని చూపిస్తలేదు, ఇంకా చూపించినా వదిలేయాలి. నెక్స్ట్ గో ఫర్ ఆన్లైన్. ఇనిషియలైజ్లు ఏం నేను వస్తుండే ఇక్కడ, జస్ట్ ఆన్లైన్. గో ఫర్ ఆన్లైన్, go for online. అయితే చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నోడ్ 1 అంటే క్లయింట్ 1లో డేటా డ్రైవ్ లెటర్ ఏంటిది? ఈ. క్లయింట్ 2లో క్లయింట్ 1లో లాగ్ ఏంటిది? క్లయింట్ 1లో ఎంఎస్డిటీస్ ఏంటిది? ఫోరం ఏంటిది? ఇక్కడ కూడా అవే లెటర్స్ ఉండాలి. లెటర్స్ అట్లా లేకపోతే ఏమవుతుంది? ఫెయిల్ ఓవర్ అయినప్పుడు డేటా ఫైల్ యూజ్ చేసుకోవాల్సిన కాడ లాగ్ ఫైల్, లాగ్ ఫైల్ యూజ్ చేసుకోవాల్సిన కాడ డేటా ఫైల్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంది? రెండిట్లో ఎట్టి పరిస్థితిలో డ్రైవ్ లెటర్ షుడ్ మ్యాచ్. దీన్ని ఇంతకు మించి మీరు ఏం డిస్టర్బ్ చేయదు, ఏం డిస్టర్బ్ చేసినా అని ఖరాబ్ అయిపోతుంది. అసలు శాండ్ డిస్క్లు మనం వర్చువల్తో చేయడమే పెద్ద పని. దాన్ని మీరు ఏమైనా గలిచారు అనుకోండి, సడన్గా ఏమైతే తెలుసా, అది ఒక్కోదానికి ఒక్కో లెటర్ తీసేసుకుంటుంది దాన్ని నచ్చినప్పుడు. అరే క్లియర్? ఇది ఒకటి. ఇది అయిపోయిన తర్వాత నాకేం చేయండి, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి కదా ఈరోజు. ప్రాక్టీస్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తారంటే యూ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, యూ గో ఫర్ సేవ్ స్టేట్. ఏం కొడతారు? స్టేట్ సేవ్ అయింది, మెమరీ రిలీజ్ అవుతుంది.
ఒకవేళ మెమరీ రిలీజ్ కాకుండా షట్ డౌన్ చేయండి, ఏం కాదు. సింపుల్ చూపిస్తున్నాను. సేవ్ ద మెమరీ రిలీజ్ అయిందా లేదా చూద్దాం. రిలీజ్ కాకపోతే షట్ డౌన్. 3.4 అంతే. 1 GB దానికి ఉంది ఎట్లా, ఏది AD 2.4 లోకల్లో యూజ్ అవుతుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ 3.4. అదే ఆ రెండు ఎనేబుల్ చేశాను అనుకోండి, ఇప్పుడు నేను 5.4. మీరు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి? గో ఫర్ సమ్ client 3, client 4, two different types. శాండ్ డిస్క్లు మాత్రం మీరు అటాచ్ చేయాలి. ప్లాన్ వరకు చేసుకోండి. శాండ్ డిస్క్ రేపు చేసుకోండి, రేపు డిలీట్ చేసి మళ్ళీ మీరు, ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఇంకొక పని చేయండి. మీ లోకల్లో ఫైల్ ఉంటే ఇక్కడికి కాపీ చేయడం ఎలానో తెలుసు కదా మీకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంది కదా, ఏంటి, స్టార్ విండ్. ఇదే ఫోల్డర్లకి సీక్వెల్ని కాపీ చేసి పెట్టాలి అంతే. ఫిజికల్లా ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఉంది కదా మీకు ఫిజికల్, ఇదేగా ఫోల్డర్. ఈ ఫోల్డర్లో సీక్వెల్ సర్వర్ పెట్టండి అంతే, ఏమొద్దు. అర్థమైందని అన్నది. ఏం కావాలి నాకు ఇక్కడ? మీ సీక్వెల్ సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. ఏంటిది అది? 2008 హార్డ్. ఫిజికల్లో పెట్టాలి. ఆల్రెడీ ఆడ వర్చువల్ కనెక్షన్ వెళ్ళిపోయింది కదా, వచ్చేస్తాం. ఈ ఫోల్డర్ ఒకటి అటాచ్ చేసి పెట్టిన అక్కడ, ఆబ్వియస్లీ వచ్చేస్తుంది. ఈ ఫోల్డర్లకి సీక్వెల్ సర్వర్ని కాపీ చేయండి. ఏడీలోనే కాపీ చేయండి, డోంట్ డూ ఇట్ ఇన్ ఎనీవేర్. ఇది కాదు, రేపు చేసే ½ స్టెప్ సెటప్ కూడా విండోస్ ఇస్తుంది. ఇంకో ½ స్టెప్ ఉంది మనకి. ఆ ½ స్టెప్ కూడా ఇప్పుడు దాకా మనం హ్యాండిల్ చేసింది అంటే తెలుసా? విండోస్ ఫెయిలోవర్ క్లస్టర్ కోసం ప్రీ రిక్వజైట్స్ హ్యాండిల్ చేసాం. సీక్వెల్ కాదు చేసింది, విండోస్ ఫెయిలోవర్ క్లస్టర్ చేయాలి మనం, దానికి ప్రీ రిక్వజైట్స్ చేసాం. సీక్వెల్ ఫెయిలోవర్ క్లస్టర్ కి ప్రీ రిక్వజైట్ ఏంటి తెలుసా? విండోస్ ఫెయిలోవర్ క్లస్టర్. విండోస్ ఫెయిలోవర్ క్లస్టర్ ఉంటేనే సీక్వెల్ ఫెయిలోవర్ క్లస్టర్. ఇప్పటిదాకా ఏమైనా డిఫికల్టీ ఉందా సార్? నో లేదంటారు, లాస్ట్కి వచ్చి ఏం చెప్పారు? ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ అరే డేటా సెంటర్ ఎడిషన్. అదే మీ విండోస్ అండ్ సీక్వెల్ రెండు ఈధర్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ అయినా అయి ఉండాలి, డేటా సెంటర్ ఎడిషన్ అయినా అయి ఉండాలి. అంతే. ఎక్స్ట్రా చార్జ్ లేదు, ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ ఇస్తున్నా. ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ లో ఇన్బిల్ట్ వచ్చేస్తుంది క్లస్టర్ మీకు. యూ డోంట్ నీడ్ టు గో ఫర్ పర్చేసింగ్ ది క్లస్టర్ అగైన్. ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ విండోస్ సర్వర్ హ్యాస్ ద ఫీచర్ ఆఫ్ విండోస్ failover cluster. When it is Windows failover cluster, SQL failover cluster automatically will be there. If you use SQL Enterprise Edition or Data Center Edition, your standard edition, Express edition doesn't give you these features. Are we clear? Any question? No questions? Let's catch up tomorrow at the same time.